This conference will now be recorded. చూపించాలి అని చెప్పి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ చేయలేదు నిన్న. అంటే ఒక ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి, ఎస్క్యూఎల్ ఇంట్రొడక్షన్ కొంచెం ఇవ్వాలి. బికాస్ వితౌట్ దట్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎవరైనా అడిగితే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్. కాబట్టి సో టుడే విల్ హ్యావ్ దట్ ఫర్ 15 to 20 minutes. Then we again will go back to the comments. Okay, right. So SQL. So I want people to read this. Okay, what is SQL? First line. Database language which is used to interact with the database. Already we have seen this point. So మనకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఏ డేటాబేస్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసింది నిన్న? Oracle డేటాబేస్. ఆ Oracle డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేసాము? మనం ఏం చేసాము? SQL చేసాము. ఏం చేసాము? SQL ని క్వెరీస్ ని రాయడం మొదలు పెట్టాం. Yes or no? So first ఏం చేసాం? What was our first SQL query? To create the table. What was our first SQL query? To create the table. Table ni create చేయడం. Table ni create చేసేసి table ni create చేయడం అంటే ఏంటి? We have created a table. With some columns. Yes or no? With some columns. What are the columns? Student number, student name, student address, student percentage. చేసామా లేదా? ఆ తర్వాత we have used insert command. What we have used? Insert command ఏం చేసింది? డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసింది. అవునా? So those are the 2 points that we covered yesterday, right? Okay, so is it not the database language? What is SQL? Database language. Is it not interacting with the database? Yes or no? Is it not interacting with the database? Yes, interact అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది? Why it has to interact? ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి? టైం పాస్ కా డేటాని క్రియేట్ చేయడానికి, డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి, డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి, డేటా పైన పలు రకాల ఆపరేషన్స్ చేయడానికి it will be used. Yes, understanding my point? Any doubts, any questions up to this point? Okay, then why SQL? చెప్పాను కదా, ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి, డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్, వీ హ్యావ్ టు డిలీట్, వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్, సో మెనీ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు డూ. వాటన్నిటికీ ఏ ఆపరేషన్స్ కావాలి? నాకు కొన్ని క్వెరీస్ కావాలన్నమాట. ఆ క్వెరీస్ ని మనము ఎందులో రాస్తాము? We will write it in SQL. SQL takes the support of some sub languages. What are they? చెప్పాను కదా, ఏంటవి? డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్, డేటా manipulation language, data retrieval language, data control language, transaction control language. These are all the languages which are required for interacting with the database. Database తో interact అవ్వాలి, అవునా కాదా? Yes or no? Database తో interact అవ్వాలి. Database interact అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? We will not be having the data on hand. Yes or no? సో డేటా రావాలి అంటే డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందే కదా. సో డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోతే డేటా వస్తుందా? రాదు. Yes or no? Understanding my point? Okay, next point. To retrieve the data. What do you mean by retrieving? Take the data. Select రాసామా లాస్ట్ లో? Yes or no? సో సెలెక్ట్ రాసాం. ఎందుకు రాసాం సెలెక్ట్ ఎందుకు రాయాలి? Why there is a need for select? Retrieving the data. డేటా ఉంది, డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి కదా. నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదు? ఆల్ టికెట్ నంబర్ ఇస్తే మీకు డేటా రావాలి అనుకున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిట్రీవల్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది డేటా స్ట్రక్చర్. సో డేటా ఎట్లా ఉండాలి? డేటా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నెంబర్ ఉంది, రోల్ నెంబర్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి, డేట్ ఉంటుంది, డేట్ ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పడానికి నాకు ఎవరు యూజ్ అవుతారు? SQL యూజ్ అవుతుంది. ఎస్, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, క్రియేట్, డ్రాప్, manipulate the database. ఓకే, యూజ్ టు క్రియేటింగ్ ఇవి మనకి. సో యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ PLSQL అనమాట. ఏంటవి? ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, వ్యూస్ అంటే ఏంటి, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, ఆల్ దిస్ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇన్ ద PLSQL part. Now you don't worry about it. So now we are learning SQL part. So SQL is the preliminary part. PLSQL ఇప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎట్లానో, SQL is the inter first year part, PLSQL is the inter second year part అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో అన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్?
we are going to define the data and modify the data. Define the data and modify the data. Yes or no? So it is also used for developing the conditions. Even you type PLSQL, don't worry. Okay. Now we will be understanding the advantages of SQL. ఇప్పుడు SQL అంటే ఏం చెప్తారమ్మా? ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు వాట్ ఇస్ SQL. ఏం చెప్తారు? SQL is a database language. Why SQL అంటే ఏం చెప్తారు? It is the language used to interact with the database to create the database, to create the database tables, and to work with the database tables, to modify so to modify the data, to retrieve the data, to develop, to modify the data, so many things, so many operations we can do with the help of what? SQL, with the help of SQL, right? ఇంకా మీ ఇష్టం, మినిమం పాయింట్స్ నేను చెప్తాను. ఇంకా దాని మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైతే పాయింట్స్ మైండ్ లోకి వస్తాయో అవన్నీ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we will be understanding the advantages of SQL. What will be understanding next? Advantages of SQL. SQL యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? The first advantage is no programming needed. What is the first advantage? No programming needed. I'll read the lines so you can understand. SQL does not require large number of coding. నిన్న మీరు ఆల్రెడీ గమనించారు. సో నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు జస్ట్ రివ్యూ చేసుకోండి నిన్న పాయింట్స్. నిన్న క్రియేట్ టేబుల్ చేయాలంటే ఏం చేసాం? క్రియేట్ టేబుల్ ఇంగ్లీష్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసామా లేదా? ఏమైనా లాజిక్స్ రాసామా? ఇఫ్ లాజిక్, okay, లాజిక్స్ ఏమైనా రాసామా? No, right? So what is the first point? No programming or no heavy coding required. So heavy coding ఏం అవసరం లేదన్నమాట ఎవరికి? SQL రాయడానికి. SQL రాయడానికి చిన్న చిన్న లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ సరిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నో ప్రోగ్రామింగ్ రిక్వైర్డ్. సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, మీ క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అనమాట. ఓకే, సో అదే జావాలో, పైథాన్లో అనుకోండి, క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్ డస్ మ్యాటర్. ఓకే, సో స్మాల్ లెటర్స్ ని జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయాలి. సో ఇక్కడ అట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇట్ కెన్ బి అ లిటిల్ బిట్ ఫ్రెండ్లీ, బట్ అట్లా అని చెప్పి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాయొద్దు. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇక్కడ కూడా ఒప్పుకోదు. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఒప్పుకోదు. ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ గా అని చెప్పేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్పెల్లింగ్స్ రాయొద్దు. ఓకే, రైట్? సో చెప్పాను కదా, సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ స్మార్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో మీరు క్రియేట్ ప్లేస్ లో CREAT ప్లేస్ లో CREATE అని పెట్టేసి సార్ సిస్టమ్ స్మార్ట్ గా సార్ క్రియేట్ మార్చుకోవచ్చు కదా అట్లా అనకండి. ఓకే, ఇంకా అంత స్మార్ట్ కాలేదు సిస్టమ్స్. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఇన్ దాట్ వే, రైట్? ఆటో కరెక్ట్ అట్లాంటి, ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో నాకు ఆటో కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆటో కరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ PYTHON, సో PYTHON నేను Y క్యాపిటల్ రాశాను, ఆటో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉందన్నమాట, ఎందుకంటే ఇది డిక్షనరీ బేస్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డిక్షనరీ బేస్డ్ అనమాట. సో డిక్షనరీ బేస్డ్ కాబట్టి దీంట్లో ఆటో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది. అట్లా అని చెప్పి అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో ఉండాలని ఏం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? గెట్ మై పాయింట్? ఎస్, ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్? హై స్పీడ్ క్వెరీ ప్రాసెసింగ్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్? హై స్పీడ్ క్వెరీ ప్రాసెసింగ్. సో నిన్న మీరు గమనించారో లేదో, ఇంకోటి సాఫ్ట్వేర్ నిన్న చేశారు కదా. సో నిన్న చేసినప్పుడు ఇది ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ అనమాట యాక్చువల్గా. సో మీరు స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ అంటే స్టార్ట్ అని రాసి ఉంటుందేమో సార్ అని చూస్తారు మీరు. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ తీసుకుంటాను. ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ లో మీకు విండోస్ బటన్ ఉంటుంది కదా. సో మీరు కీబోర్డ్ లో వెతకండి, ఇట్లాంటి బటన్ ఉంటుంది. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఓపెన్ అయినప్పుడు కిందకి వెళ్ళండి. ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ ఎస్టర్డే బట్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ దట్. సో ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే మీకు Oracle 10G అని వస్తుంది. ఓకే, 10G అని వస్తే అది క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ గో టు డేటాబేస్ హోమ్ పేజ్ అని ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేయండి. సో పిన్ టు స్టార్ట్ అన్న చేసుకోండి, లేకపోతే దీన్ని డెస్క్టాప్ పైన అయినా చేసుకోండి. ఓకే, సో పిన్ టు స్టార్ట్ అయిందా? పిన్ అయిందా? ఓకే, సో you can also take this to the desktop. Okay, so లేకపోతే అది కూడా రాకపోతే you can just okay, so start keeping అయిందా? కాలేదు. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? విండోస్ క్లిక్ చేయండి. విండోస్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసినా ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, వచ్చిందా? సో
ఇంకేంటంటే ఉంటారు కొంతమంది విండోస్ అంటే విండోస్ ఎక్కడ ఉందని వెతుకుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సో ట్రై టు పిక్ దిస్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ ఎస్టర్డే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఇప్పుడు ఇది డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. వాట్ హ్యావ్ టు డూ, డబుల్ క్లిక్. సో డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మనకు అది ఓపెన్ అయిపోతుంది అన్నమాట లింక్. సో డైలీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ సేవ్ చేసి పెట్టేశాను నేను. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. వెర్ యూ హావ్ టు గో, SQL commands. Okay, and start developing the command. So ninna select last command em chusamu, select star from student. Student database unda leda, I mean student data unda leda. Ikkada gamanchara, one rows returned in 0.3 seconds. 0.03 seconds. Yes. So what is the second advantage? Second advantage is high speed query processing. High speed, so it does not require any kind of JVMs అని అట్లాంటిగా ఉండవు అనమాట. ఇంజన్ ఉంటుంది కాదంటే, కానీ జావా లాగా పైథాన్ లాగా కాంప్లికేటెడ్ ఇంజన్స్ ఉండవు. సో దట్ ఈస్ వై క్వెరీ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి faster. Getting my point? Yes, because it does not have any complicated engines. Yes, programming ఉన్నంత complicated engines ఉండవు అనమాట. ఆ సింటాక్స్ కూడా చూసారు కదా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో. సో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ స్టాండర్డైజ్డ్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్? Standardized language. So it is the best standard language used for the query processing. Query processing ki the standard language anamata. So SQL follows what? SQL follows the ISO and the ANSI standard. ANSI standard అంటే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో ఇంకా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఎవరు చేయలేదు, మీరే చేయాలి. ఓకే, వీలుంటే చేయండి తర్వాత ఎప్పుడైనా. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు వీలు ఉండదని తెలుసు నాకు, ఆఫ్ కోర్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ పోర్టబిలిటీ. వాట్ యు మీన్ బై పోర్టబిలిటీ? ఇప్పుడు మనకి డెస్క్టాప్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. ల్యాప్టాప్స్ మీరు మంచి సంకలు వేసుకొని తీసుకొచ్చేసుకుంటారు కదా. ఎస్, వై? బికాస్ దే ఆర్ పోర్టబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? సో పోర్టబుల్ అంటే ఏంటి? ఈజీలీ క్యారీడ్ అనమాట. సో నేను ఈజీగా కదా, ఎంత చిన్నగా ఉంటాయి, ఈజీగా ఐ క్యాన్ లోడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. ఓకే, I can load it in every system, no problem at all. Okay, so that is how SQL will be beneficial also. It's not a very big software. నాకు రెండు సర్వర్లు ఉండాలి అట్లాంటి ఏం లేదన్నమాట. సో we can easily install. Okay, next is what? Interactive language. Why sir interactive language? Because you are interacting with the database kada. Yes or no? Is it not interactive language now? It is definitely an interactive language because we are easily communicating with the database. Getting my point? Yes or no? How we are communicating with the database? Using the SQL programming. Yes or no? Yes, getting my point? Yes. Okay, great. So next, finally, more than one data view. అంటే ఈ SQL లాంగ్వేజ్ అనేది మీరు ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నారు. మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు? హౌ ఆర్ యూ? యు ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ ఆర్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్ ఆర్ ఐ కెన్ కాల్ యూ యాజ్ SQL డెవలపర్ ఆల్సో. మీరు ఏ యాంగిల్లో చూస్తున్నారు? డెవలపర్ యాంగిల్లో చూస్తున్నారు. ఇన్ విచ్ యాంగిల్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్? యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇన్ ద డెవలపర్ యాంగిల్. సో డెవలపర్ యాంగిల్ ఉంటుంది, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాంగిల్ ఉంటుంది, database monitoring angle, so many kind of things will be there in the real time anamata. Okay, so you can look at it various things, various views. Okay, oka database ni manam various views lo చూడొచ్చు. అర్థమైందమ్మా? సో అట్లానే వాళ్ళకు క్వెరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొన్ని క్వెరీస్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ కి కొన్ని క్వెరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎవరి క్వెరీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కదా, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండయేమో అనుకోకండి, కొన్ని ఉంటాయి. ఏంటది? ఫస్ట్ ఏంటి? కాస్ట్. ఆల్వేస్ మనం అంటే ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇదే కంపెనీలో డెవలప్ చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్. ఓకే, మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ కన్నా డేటాబేస్ అమౌంట్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్
they have to maintain it, so they have to maintain it, and they need lot of things. Inka dan connectivity undali, so they are costly only. Okay, so they are costly. ఇప్పుడు జావా పైథాన్ ఇవి ఉన్నాయి, అవి ఫ్రీగా మనం చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఈ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని దీంట్లో. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే యూనివర్సల్ ఎడిషన్. యూనివర్సల్ ఎడిషన్ అంటే ఫ్రీవేర్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్టాండర్డ్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. సో దోస్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ అన్నమాట. ఏం సార్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మోర్ ఫీచర్స్. సో యూల్ హ్యావ్ మోర్ ఫీచర్స్. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా వస్తువు షాప్ లో కొనడానికి పోయినాం అనుకో, 5 స్టార్ రేటింగ్ అంటారు, 2 స్టార్ రేటింగ్ అంటారు, 1 స్టార్ రేటింగ్ అంటారు. ఏంటది? ద రేటింగ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ద స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ విల్ హ్యావ్ స్మాలర్ రేటింగ్, enterprise edition will have higher rating. Atla ratings will be there on the things. Yes, understanding my point? Yes or no? So that is what it is. So what is the second disadvantage? Interface is complex. Sometimes what happens is, nina meer gamanichara, so nenu software install cheyangane when I was searching for this home page, hemant cheppadu nak, sir run command line annadu. So run command line annappudu, so I can work with the command line anamata. I can also work with the command line. Then work command line tho work cheyochu, command line tho work cheyochu, వేరే interface tho work cheyochu. So sometimes what happens is, meeku aa interface, aa browser work cheyakapothe, you have to come here. So command prompt is very difficult because you have to use the mouse. Okay, atla different interfaces unnappudu it will be very difficult for you to understand anamata. Okay, so that is why interface is complex, we said. And finally, partial database control. So what I told you, we will not have the complete control over the database. Different views untai. DBA view meeku undadu, DB administrator view meeku undadu, DB system engineer view meeku undadu, so me view vere valaku undadu atla. So there will be some kind of control things will be there. Okay, so itlanti anni కొన్ని disadvantages ఉన్నాయి, because మనం చిన్న డెవలపర్స్ కాబట్టి మనం పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఫ్రీలీ యూ కెన్ యూస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద డిసడ్వాంటేజెస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద లిమిటేషన్స్. సో ట్రై టు యూజ్ ఇట్ ఫ్రీలీ. ఓకే, మీకు ఇచ్చింది నేను చాలా బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, అయినా కానీ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. ఎందుకు వచ్చినాయి నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, ఎంతమందికి వచ్చింది నమ్మటతో ఒక్కరితే చెప్పింది, ఇంకెవరు చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఎన్ని ఇన్స్టాల్ సరిగా చేయలేదా ఏంటి, ఒకసారి ఫోటో తీసి పంపింది నాకు తర్వాత. ఓకే, వెళ్ళేటప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, yes. Inka Durga, are you facing any difficulties? No. You have done employee table. ఎంతమంది చేశారు ఎంప్లాయీ టేబుల్? 1 2 టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి డబ్బాలు గీసేసి పెట్టారా, లేకపోతే డేటా అవుట్ చేశారా? డేటా అవుట్ చేశారా? వెరీ గుడ్ రాయుడు, ఐ లైక్ ఇట్. ఓకే, సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వేరే ఉంటుందమ్మా తెలుసా. వెన్ యూ డూ సంథింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్, దట్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి టోటలీ డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో నౌ వీ హ్యావ్ రన్ ద క్వెరీస్. మీరు రన్ చేశారు, మీరు ఒక స్టూడెంట్. అసలు యాక్చువల్గా నేను స్టూడెంట్ చేశాను, మీరు ఎంప్లాయీ చేశారు కదా, అంతేనా? సో యాక్చువల్గా రివర్స్ చేయాల్సింది కదా. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? యాక్చువల్గా వెనకాల ఏమవుతుంటది, మీరు క్వెరీ రాస్తారు, బాగానే ఉంది. సో వాట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? సో దట్ వీ హ్యావ్ టు నో బిఫోర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద క్వెరీస్. వీ హ్యావ్ టు నో అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం రాసిన క్వెరీ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇట్ విల్ గో టు ద, వేర్ ఇట్ విల్ గో? It will go to the, where it will go ma? It will go to the SQL language processor. Where it will go? SQL language processor. అంటే నువ్వు రాసిన క్వెరీ నీకు అర్థమైతే సరిపోదు కదా. నీకు అర్థమైతే సరిపోతుందా? ఎవరికి అర్థం కావాలి? ఇంజన్కి అర్థం కావాలి. Which engine has to understand? DBMS engine has to understand. By the way, DBMS అంటే database management system. Database management system. Yes, what do you mean by system? Now you are from different places kada. So kontamandi Chittoor, kontamandi Tirupati, kontamandi Khammam, Vizag, kontamandi you are all from different places. How you are here? Because we have a system that made you sit here, right? Yes or no? అట్లా కూడా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ విల్ బి మేకింగ్ అస్ టు వర్క్ విత్ ద డేటా. అందుకని దాన్ని ఏమంటాము? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఏమంటాము? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, ఎలా చేయగలిగారు? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్.
It's a system that will help you out in storing the database. అట్లానే database DBMS కి ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఇంజన్ is supported by file manager, transaction manager, background items. ఓకే, అట్లానే లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్ కి ఏముంటుంది, పార్సర్ అండ్ ఆప్టిమైజర్ ఉంటుంది. పార్సర్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you are I'm talking German, you understand only English. What should happen? There should be a translator. Yes or no? There should be a translator. ఈ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్ దగ్గర ఎవరు ఉండాలి? There should be a parser. There should be a parser. There should be an optimizer. There should be a parser or there should be an optimizer. ఆ parser optimizer ఏం చేయాలి? They have to convert. They have to convert the queries. Convert the queries into what? Into database understandable language. Database understandable language. Understandable. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ టేబుల్ అవన్నీ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, మనకి డేటాబేస్ అర్థం కావాలి కదా. ఎస్ అన్న, డేటాబేస్ ఎట్లా అర్థం అవుతాయి? బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ డేటాబేస్ పార్సర్స్, డేటాబేస్ ఆప్టిమైజర్స్. అట్లా మారి ఎక్కడ కూర్చుంటాయి అవన్నీ, ఆ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ కూర్చుంటుంది, ఆ డేటా అంతా వేర్ ఇట్ విల్ సిట్ ఇన్ ద database. It will sit in the database. Yes, sit in the database or retrieve from the database. Okay, అంతే కదా. మీరు ఏమేం చేస్తారు? క్రియేట్, రిట్రీవ్, అప్డేట్, డిలీట్, ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారు లేదా? సో ఆపరేషన్స్ అన్ని అర్థం కావాలి అంటే ఈ సెటప్ ఉండాలన్నమాట వెనకాల. మనం నిన్న ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఓకే, మనకు తెలియకుండానే మనం సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో నౌ వీఆర్ రెడీ ఫర్ ద బ్యాటిల్. ఏం బ్యాటిల్? క్వెరీ బ్యాటిల్. ఏం బ్యాటిల్? క్వెరీ బ్యాటిల్. సో క్వెరీ బ్యాటిల్ కి వెళ్ళే ముందు నిన్న ఏం చేసాం మనము? we have created student table. Student table హడావిడిగా డేటా టైప్స్ నేర్చేసుకున్నాము, టకటకా చేసేసాము, అయిపోయింది. కానీ టుడే we will be going into the details of the data types because data types are really important. Okay, so now what we'll go for? We'll go for the data types. What we are going for now? Data types. So data types తెలిసినాయి అనుకోండి, data types తెలిస్తే we will be easily creating any table in the world. ఏ టేబుల్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. Yes or no? So data types. So we are going to learn about the data types today. Okay, so data types in detail, of course. So we are going to learn the data types in detail. Okay, right. So so first data type ante enti. Okay, we will write the definition. Okay, so to make it fast, I'm just copying and pasting because it will take a lot of time. So I don't want to waste your time. Okay, I know how it is. Okay, right. So the data type represents, ఎందుకంటే కొంతమంది కోర్స్ అయిపోయి చాలా రోజులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. So I don't want to waste time, literally. Okay, yes, ఏమంటారు చదవండి ఒకసారి తొందరగా. The data type represents the type of the data to be entered into the column. అంతే నన్ను చేసింది మీరు. Just take the reference of yesterday's table. Yes or no? What was the table that we decided? Student table. Student table ఏమేమి ఉండాలనుకున్నాం మనం? స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ పర్సెంటేజ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఉండాలనుకున్నామా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో అవన్నీ ఉండాలనుకున్నామంటే మనం ఏం డిసైడ్ చేయాలి? we have to decide the columns. So columns కి నేమ్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి, కాలమ్ నేమ్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి, కాలమ్ నేమ్స్ తో పాటు ఏం డిసైడ్ చేసుకోవాలి? డేటా టైప్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీరు డేటా ఇవ్వాలి కదా, ఏ డేటా ఇవ్వాలనేది డిసైడ్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఏ డేటా పడితే ఆ డేటా ఇవ్వలేం కదా. Yes, who will decide that? Data types will decide. Who will decide? Data types will decide. Got my point? Yes or no? So what is the data type and name cheptaru? Which will represent the type of the data to be entered into the columns. Decided by Thomas Alva Edison. Decided by whom? Decided by whom? Oh, card. Okay. అంటే మీరేం డిసైడ్ చేయాలన్నమాట? డిసైడెడ్ బై ద ప్రోగ్రామర్. సో ప్రోగ్రామర్ ఆన్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. ప్రోగ్రామర్లు అవ్వండి అమ్మా ఇప్పుడైనా. కార్డ్, ఎడిసన్, జేమ్స్ గాస్లింగ్, గైడో వ్యాన్ రాసమ్ వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేయరు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టేసిండ్రు. మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి మీకు అనుగుణంగా. ఎస్ ఆర్ నో? నేను మనమే కదా డిసైడ్ చేసింది. ఎవరు డిసైడ్ చేశాం? టేబుల్ ని డిసైడ్ చేసాం. టేబుల్లో ఏం తీసుకోవాలని డిసైడ్ చేసాం?
కాలమ్స్ తీసుకోవాలని డిసైడ్ చేసాం, డేటా తీసుకోవాలని డిసైడ్ చేసాం, అవునా కదా? హూ విల్ డిసైడ్? వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఎస్, programmer has to decide. Programmer has to decide and do. He has to take the help of the things already designed అనమాట. పైథాన్ అయినా సరే, జావా, మీరు క్రియేటర్స్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు క్రియేటర్స్. ఎస్, ఇంకా థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అంటారు, ఇంకా కార్డ్ అంటారు, ఇంకా జేమ్స్ గాస్లింగ్ అంటారు. అయిపోయింది, వాళ్ళ పని అయిపోయింది, వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేసిండ్రు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎస్, క్లియర్? హూ విల్ డిసైడ్? Programmer should decide. Who is the programmer? Yourself. నేను కూడా కాదు, మీరే. ఎస్, అయిపోయింది, 4 స్టేజ్ కూడా అయిపోయింది, ప్రోగ్రామింగ్ చేసే స్టేజ్. ఓకే, అర్థమైందా? నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైనర్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రోగ్రామ్, ఐ వాంట్ టు మేక్ యూ లెర్న్. ఓకే, నేను చేసినప్పుడు నేను చేస్తుంటా, అది వేరే విషయంలో కానీ. ఎస్, ఓకే. సో అట్లా డేటా టైప్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి సార్? డేటా టైప్స్ లో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏం డేటా టైప్స్ సార్? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. సార్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి సార్? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ అంటే ద డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్ సెట్. మనం అంటాం కదా బేసిక్ క్యారెక్టర్ సెట్ అంటుంటాం కదా. ఎస్ అన్న, వాట్ ఆర్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ సెట్? పద్మజ, వాట్ ఆర్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ సెట్? స్మాల్ ఏ టు జెడ్, క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్, ఎనీ సింబల్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్, అంతే కదా. కీబోర్డ్ కాకుండా ఇంకా ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తామా? లేదు కదా. సో ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. చూడండి, ఇంకా స్పూన్ ఫీడింగ్ ఇది. ఓకే, ఎస్, ఓకే, మీకు గుర్తుండదు కదా అందుకని. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అండర్ స్ట్రింగ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్? చార్ కాదమ్మా, క్యార్. చారు పప్పు కాదు. ఓకే, so many times I see students calling it char. It is not char, it is care. What is it? Care. Okay, so can anyone read it? Then నిన్న చెప్పినట్టున్నాను కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి చదవండి ఎవరైనా. Anyone can read this. Used to store fixed length character string. By default the size is how much? By default the size is 1 character only. Size is 1. JB22 link రాలేదా? ఒక్క నిమిషం. JB22 లేదన్నారు కదా. Okay, so next what we have decided? We have decided to understand the data types. What is the data size? What is the data type? Char means what? Fixed length character string. For example, మీ ఆధార్ నంబర్ number of digits. Super. Okay, మీ ఓటర్ ఐడి ఎవరికైనా లేదా ఇక్కడ? లేదు. ఓటర్ ఐడి లేకుండా ఉన్నారా? 18 years దాటలే మరి? 18 ఓటు, 21 ఏమో నాకు డౌట్ వచ్చి, ఏమో మొన్న పెళ్లి ఏజ్ మార్చినట్టు ఓటర్ ఐడి మార్చారు. ఓకే, సో బేసిక్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే నేను సమ్ ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట డిజిట్స్. ఆధార్ నంబర్, పిఎన్ఆర్ నంబర్, పాన్ నంబర్, పాలసీస్ నంబర్. సో అట్లాంటి వాటికి ఫిక్స్డ్, అట్లాంటి వాటికి ఏంటి ఫిక్స్డ్ వాడుకోవాలన్నమాట. ఎవరా ఫిక్స్డ్? క్యార్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ తయారు చేశారు. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ పాలసీ నంబర్, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? క్యార్ పాలసీ నంబర్, ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ పాలసీ నంబర్ 15 digits ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం పెడతాము? క్యార్ ఆఫ్ 15 పెడతాం. కంపల్సరీ 15 ఉంటుంది, కంపల్సరీ, అంతే కదా. ఎంప్లాయీ పిఎన్ఆర్ నంబర్ పాలసీ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది? 15 digits. అది అకార్డింగ్ టు ద నార్మ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాలసీ హోల్డర్. పాలసీ, ఓకే, ఎల్ఐసి పాలసీ, ఏదో ఒక పాలసీ 15 digits ఉండాల్సిందే. ఇప్పుడు పిఎన్ఆర్ నంబర్ చూడండి, కొన్ని లక్షల మంది ప్రయాణిస్తుంటారు, ప్రతి 10 digits పిఎన్ఆర్ నంబర్ విల్ బి 10 digits. అది ఎవరైనా కానీ, పిఎం అయినా కానీ, సిఎం అయినా కానీ, అవునా కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ వన్, అర్థమైందమ్మా?
Everyone understood my point? Yes or no? Char ekkada vaadali? Char ekkada fixed వాళ్ళకి మాత్రమే char వాడాలి. ఒకవేళ సైజ్ ఇవ్వకపోతే ఏమైతది? It will be by default taken as 1. By default taken as 1. 1 ఎవరికి వాడొచ్చు? ఏ డేటాకి వాడొచ్చు? 1 ఎవరికి వాడొచ్చు? 1 ఎవరికి వాడొచ్చు? 1 char size 1 ఎవరికి వాడొచ్చు? Gender, male or female or others? Yes or no? అవునా కదా? 1 character. MFO 1 character only. 1 character చాలు కదా, ఎక్కువ అవసరం లేదు. Male, female or other. Yes or no? Y or N? So do you want to avail some quota? Yes or no? Y or yes? Y or N? Yes? ఇట్లాంటి చాలా. Yes or no? I'm giving you real time references. Yes or no? అర్థమైందమ్మా? సో టేబుల్లో అది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎంప్లాయీ వాంట్ టు హ్యావ్ లంచ్ కోటా. సో వాడు ఏం చెప్తాడు? ఎస్ అని కొడతాడు, లేకపోతే నో అని కొడతాడు. వై కానీ ఎన్ కానీ. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? అట్లాంటి వాటికి ఏం యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనము? క్యార్ వాడుకోవచ్చు. ఎస్, క్యార్ వితౌట్ సైజ్. లేదు సార్ నేను క్యార్ 1 ఇస్తా, మీ ఇష్టం. అది ఇవ్వకపోయినా ఓకే అంటున్నాడు. నేను ఇస్తా అంటే అది మీ ఇష్టం. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? సో క్యార్ దేనికి వాడాలి? అర్థమైంది ఇప్పుడు? క్యార్ దేనికి వాడాలి? చార్ దేనికి వాడాలి? చార్ తినడానికి వాడాలి. అదే మీరు ఇందాక చార్ వాడారు కదా, అందుకని చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ వేర్ క్యార్. వేర్ క్యార్ అంటే ఏందమ్మా? వేర్ క్యార్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనమాట. ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఏముండదు. సో ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేమ్స్, సో సమ్ నేమ్స్ విల్ బి ఓన్లీ 5 characters, సమ్ నేమ్స్ విల్ బి 10 characters, సమ్ నేమ్స్ విల్ బి 15 characters. ఎస్, అర్థమైందా? సో అట్లా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ నేమ్స్, అడ్రసెస్, డిస్క్రిప్షన్, సిటీ నేమ్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఎస్, నో డిఫాల్ట్ సైజ్. డిఫాల్ట్ సైజ్ ఇట్లా ఇంతే అని ఏం లేదనమాట. సో యూ కెన్ గివ్ 20, 30, 40 అండ్ ఆల్. మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మరి 5 క్యారెక్టర్స్ ఏ ఉంటే మరి మీరు 50 ఇస్తే మరి 45 వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా సార్, పాపం సిస్టమ్కి ఎట్లా అనుకోవద్దు. ఓకే, ఏం కాదు, వేస్ట్ అయ్యేది ఏముండదు అనమాట. ఇట్ విల్ బి రిజర్వ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ యూసేజ్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు మీరు అంటారా సార్ ఇందాక స్మార్ట్ కాదన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎట్లా మరి అట్లా అయిందంటే, సో దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై ద ప్రోగ్రామర్స్. దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై ద ప్రోగ్రామర్స్. ఎస్, అట్లా కావాలని చెప్పేసి ప్రోగ్రామర్స్ డిజైన్ చేశారు అనమాట. సిస్టమ్ ఏమి డిజైన్ చేసుకోలేదు. ఎస్, రైట్. నెక్స్ట్ ఈస్ లాంగ్. లాంగ్ అంటే ఏంటి? లాంగ్ ఎగో, సో లాంగ్ ఎగో. చదవండి. వేరియబుల్ అండ్ డేటా టైప్ బట్ మ్యాక్స్ ఈస్ 2 GB. ఇప్పుడు కొన్ని సార్లు కామెంట్స్ అని ఇవన్నీ పెడతారు కదా. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కామెంట్స్ మీరు చూస్తుంటారు కదా, కొంతమంది ఇంత రాస్తారు, కొంతమంది థమ్స్అప్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఆ థమ్స్అప్ అవన్నీ కూడా క్యారెక్టర్స్ కింద చూసుకుంటుంది అది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఇంటూ సమ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఎస్, సో అట్లాంటివన్నీ, ఆ కామెంట్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాము? వి యూజ్ ఇట్ యాజ్ లాంగ్. బట్ కండిషన్ ఏంటి? లాంగ్ అనేది ఏదో ఒకటే ఉండాలన్నమాట. లాంగ్ అనేది ఒకటే టైప్, ఒకటే దాన్ని ఏమంటారు, ఒకటే కాలమ్ కి ఉండాలి. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ దట్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ దట్. సమ్ మెమరీ కన్స్ట్రెంట్, రైట్? ఎస్, ఇవన్నీ ఏ టైప్స్ అమ్మా? ఇవన్నీ ఏ డేటా టైప్స్? ఏ కేటగిరీ డేటా టైప్స్? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. ఏ కేటగిరీ డేటా టైప్స్? స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్. క్లియర్? Understanding my points? Yes or no? Are my points clear or not? Yes? Okay, next coming to numeric types. Next coming to which types? Numeric types. So ఇది కూడా చెప్పాను నిన్న, మళ్ళీ ఒక్కసారి. న్యూమరిక్ అంటే ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. ఎంప్లాయీ నేమ్స్ కి ఇవ్వచ్చు, పిఎన్ఆర్ నంబర్ కి ఇవ్వచ్చు, అంతేనా? ఎంప్లాయీ నేమ్స్ కి ఇవ్వచ్చా? నంబర్స్ మీ దాంట్లో ఏదైనా నంబర్ ఉందా? పేరు లేదు కదా. హాల్ టికెట్ నంబర్స్ కి ఇవ్వచ్చు, పిఎన్ఆర్ కి ఇవ్వచ్చు, ఆధార్ నంబర్స్ కి ఇవ్వచ్చు. ఎస్ సార్. ఎంప్లాయీ ఐడీస్ వీటికి ఇవ్వకూడదు. ఎందుకు అంటే
నంబర్ ఉండాలని ఏం లేదు కదా. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి విల్ బి సమ్ కంపెనీ పేరు ఉంది అనుకోండి, కంపెనీ పేరు ఎక్సెంచర్ అనుకోండి. సో ఎక్సెంచర్ 101 అట్లా ఉండొచ్చు. ఎస్, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ఏ కేటగిరీలోకి పోతుంది, ఏ కేటగిరీలోకి పోతుంది, ఇలా ఉంటే ఏ కేటగిరీలోకి పోతుంది. వేర్ క్యార్ లోకి పోతుంది. టాక్ లైక్ ఏ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామర్. ఇంకా జావా ప్రోగ్రామర్ లానే ఉన్నాడు. మూడో రోజు ఇది. ఎన్నో రోజు ఇది? మూడో రోజు. ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవడం మనం మూడో రోజు అవుతుంది. ఇంకా జావా ప్రోగ్రామర్, పైథాన్ ప్రోగ్రామర్ లానే మాట్లాడుతున్నారు. ఆ క్లాస్ లో అట్లా మాట్లాడండి, ఈ క్లాస్ లో ఇట్లా మాట్లాడండి. ఇప్పుడే కదా నేర్చుకుంది వేర్ క్యార్. నేర్చుకున్నారా లేదా? వేర్ క్యార్ అంటే ఏంటి? వేర్ క్యార్ అంటే ఏంటి? వేర్ క్యార్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. నిన్న క్రియేట్ కూడా చేశారు కదమ్మా, అడ్రస్ అని చేశారా లేదా? ఓకే, థింక్ లైక్ ఏ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామర్. ఓకే, ఇప్పుడు నంబర్ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. నంబర్, ప్రెసిషన్, స్కేల్. నంబర్, ప్రెసిషన్, స్కేల్. ప్రెసిషన్ అంటే ఏంటి? ప్రెసిషన్ అంటే మీరు ఎన్ని నంబర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. యూజ్ టు స్టోర్ ద నంబర్స్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్. సో మీకు నేను చెప్పాను కదా జావాలో, పైథాన్ లో, ఐ టోల్డ్ యూ ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ మీన్స్ numbers without decimal point. Numbers without decimal point, single part. Yes, remember? Yes. Next, float means numbers with decimal point. With decimal point, any parts? 3 parts. Yes or no? Yes. Scale పెట్టకపోతే ఇంటీజర్స్, స్కేల్ పెడితే ఫ్లోట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ సాల్ నంబర్ 6 అన్నాను అంటే how many? So there should be 6 digits anamata. There should be 6 digits. Getting my points? Understanding my points or not? How many digits? 6 digits. Why 6 digits? Why 6 digits? Why 6 digits? Because we gave size 6. We gave size 6. Yes. Now you give scale. Scale is same aitadi. So scale, for example, 7.2 ichanu. Ippudu em aitadi? So you will get 7 characters and 2. So if total 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and here you will have 2 anamata compulsory. Getting my point? Yes or no? And the total enni pettukochu ikkada 1, 2, 3, 4. Yes, you can keep 4. Okay, what is invalid? 2 anna. 2 ani nu 4, 5, 6, 7 is etla valid chestadi cheyadu kada. Okay, how many are valid? 0, 8, 9, 9. Okay, 1 to 5 is also valid. Who is not valid? 0, 0, 0.0972 is not valid. Why? Chukka tarvata enni undali? Rende undali. Chukka mundu enni undali? Right. So in that way you are looking at 4 gaani 5 gaani. So ikkada enni esanu nenu 4 esanu. Total 7. Chukka వదిలేసేయండి. Okay, 1, 2, 3. So these are all valid కదా. 4, 5, 6, 2, 1, 0, 8, 9, 9, 9, 9. Yes or no? So 5, 6, 7. Chukka వదిలేసేయండి. No problem. అర్థమైందమ్మా? Everyone got the point? What is this? Numeric. ఎవరెవరికి అప్లై అవుతుంది? Salaries, discounts. Yes, right? Mobile number. ఇంకా ఆధార్ నంబర్. ఇంకా ఆధార్ నంబర్ కి క్యారీ చేయడం బెటర్. ఓకే, ఇక్కడ క్యారీ నంబర్స్ ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, ప్రైస్, so many things like this. Yes sir, understood numeric types? What are numeric types? You understood everyone? Clear or not? Okay, then okay, next we will be going for the date data type. Same type amma? Date data type. So date, what do you mean by date? What do you mean by date? ఎవరికి వచ్చు? Date of joining, date of birth, date of joining, date of birth. ఇంకా year of passing. Yes, date of exam. ఇట్లాంటి ఎన్నో ఇవ్వచ్చు. Yes or no? Yes. Okay, right. So ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది అది డేటా? ఎప్పుడు కూడా
It will be stored in DDMONYY form. Which form? DDMONYY form. Okay. Of course, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అది వేరే విషయం. ఎట్లా చేంజ్ అనేది తర్వాత. సో కానీ ఇనిషియల్ గా వాట్ యు హావ్ టు సీ హియర్, విచ్ ఫార్మ్? DD-MON-YY. yes yes or no? అర్థమైందమ్మా పాయింట్? సో DD అంటే digits of the date. For example, today date is what? 14. Hyphen month is what? SEP, September, SEP. First three characters of the month name. Yes? May అయితే MAY. Okay. ఎందుకంటే 3 characters అడిగిండు. Okay, next year 22. Yes? Yes or no? So this generally is called as a UK format అన్నమాట. So UK format, American format ఏంటంటే, అమెరికన్ ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే 09-14-22. సో 9/11 అటాక్ అంటారు, తెలుసా మీకు? 9/11 అటాక్ మీరు అప్పుడు పుట్టినో లేదు, 2001 అనుకుంటా. సో 2001 పుట్టారు అప్పటికి మీరు? ట్విన్ టవర్స్. ఎస్, 9/11 అటాక్ అంటారు. 9/11 అటాక్ అంటే 9 ఈజ్ ద మంత్, 11 ఈజ్ ద, సో ఇది యుఎస్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఎట్లా రాస్తారంటే 9-11-22 అని రాస్తారు. యూకే ఫార్మాట్ ఇట్లా రాస్తారు. ఇండియా వాళ్ళు ఎట్లా పడతారు రాస్తారు. ఓకే. ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. బికాజ్ ఇండియన్స్ ఎవరి మాట వినరు, వినకూడదు కూడా. మీరు నా మాట వింటారా? వినరు కదా ఎప్పుడు. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ బైనరీ డేటా టైప్స్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? బైనరీ డేటా టైప్. బైనరీ డేటా టైప్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు, లేకపోతే ఏదైనా టెక్స్ట్, రా టెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తుంటారు. సో అట్లాంటివన్నీ కూడా బైనరీ ఫార్మ్స్ అన్నమాట. అట్లాంటివన్నీ కూడా ఏం ఫార్మ్స్? బైనరీ ఫార్మ్స్. సో బైనరీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో రా సైజ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ బైనరీ డేటా లైక్ ఇమేజెస్, థంబ్ ఇంప్రెషన్, లోగోస్, ఇట్లాంటివన్నీ మీ డేటా ఉంటాయి కదా. ఎస్, అవన్నీ స్టోర్ చేయాలి అంటే ఎవరు వాడుకుంటాం మనము? రాని వాడతాము, లేకపోతే లాంగ్ రాని వాడతాం. లాంగ్ రా అంటే ఎక్కువ డేటా. రా అంటే సో 2 KB, 2000 bytes అట్లా కేబీస్ లో ఉంటుంది. అదే మీరు లాంగ్ రా అంటేనేమో 2 GB దాకా ఉంటుంది, పెద్ద ఇమేజెస్, పెద్ద కట్అవుట్స్ అవన్నీ. ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో తర్వాత లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే చెప్పాను కదా, ఫైల్స్ లోడ్ చేయడానికి. సో ఫైల్స్ లోడ్ చేయడానికి మీకు పీడిఎఫ్స్, డౌన్లోడబుల్ పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తారు ఏదైనా ఫైల్, అది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? ఎక్కడో డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో వాటన్నిటికీ మనము లాబ్ అంటే లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే. సో ఇందులో కూడా మీరు పిక్చర్స్, వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి స్టోర్ అవుతాయి. ఎస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్ దట్ యూ విల్ బి యూజింగ్ అన్నమాట. ఓకే. ఎస్. ఓకే. సో నౌ సిస్టమ్స్ తెచ్చారు ఎవరైనా? తెచ్చారా సిస్టమ్స్? ఓకే, తెచ్చారు. ఓకే. So now I am giving you a test. Sir, always you give test. ఇప్పుడే అన్నారు, నా మాట వింటారు. సరే చేయండి. సో క్రియేట్ దిస్ టేబుల్ మాన్యువల్లీ. సిస్టమ్ లో ఎవరైనా దాని నమ్రత సిస్టమ్. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వెరీస్ ఇన్ ఇన్స్టలేషన్, ప్లీజ్ గెట్ ఇట్ రైట్ నౌ. Write a query to create EMP info table with columns EID, ename, sal, joining date, designation and gender with the appropriate data type. First data type, తర్వాత insert చేద్దాం. Open it.
ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇన్స్టాల్ అయింది సార్, కానీ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ మీద క్లిక్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, వినరు చెప్పేటప్పుడు అలా వినవు, అదే చూడవు, వీడియో చూడవు, నోట్స్ చూడవు. చూసిన సార్ వీడియోస్ నోట్స్ నువ్వు ఏ క్లిక్ చేస్తున్నావు తెలుసా? ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీద క్లిక్ చేస్తావు. సాఫ్ట్వేర్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఇన్స్టలేషన్ అడుగుతుంది కదా. చెయ్యి ఇప్పుడు. ఎవరు పని చేస్తూ డాడీ? ఎస్, ఎనీవన్ కంప్లీటెడ్? ఏ హేమంత్, నీకు కూడా అర్థం కాలేదా? నీకు కూడా అర్థం కాలేదా? తను చూపిలేదు ఇప్పుడు. సరిగ్గా చేసింది, అన్ని కరెక్ట్ గానే చేసింది, కానీ సో షీ వాజ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద రాంగ్ లింక్. డేట్ కమాండ్ గా, డేట్ కి డేటే డిఏటి, డేట్ కి డిఏటి. సార్ డేట్ కి ఇయర్ ఓన్లీ 2 నెంబర్లు ఇచ్చి సార్, డబుల్ వైవై. సారీ ఇయర్ కి 4 ఇచ్చుకోవచ్చా వైవై అని? లేదు లేదు లేదు, బై డిఫాల్ట్ రెండే, బై డిఫాల్ట్ రెండే. సో ఇనిషియల్ గా రెండే, తర్వాత మనం కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు. 1922 అంటే అక్కడ సారీ అంటే ఇప్పుడు 2022 1922 రెండు ఒకటే అయితే కదా సార్? 22 లేదు 22 డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది అది, నో ప్రాబ్లం. సో సెంచరీ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది, లేటెస్ట్ సెంచరీ డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. Done everyone? చెప్పండి. ఓకే, ఐ సెలెక్ట్ వన్. మనోహర్ అయిపోయిందా? చెప్పు. ఇంకా అవ్వలేదా? ప్రసాద్ వచ్చాడా? ప్రసాద్ అర్థమవుతుందా? అర్థం అవ్వట్లేదా? Okay, see here. Everyone did this? ఎవరన్నా వేరేలాగా చేస్తే చూడండి. ఏం చేశారు? ఫస్ట్ ఈఐడి చేశారా? డిడ్ ఈఐడి? ఎస్. తర్వాత ఈ నేమ్ వేర్ క్యార్, నెక్స్ట్ ఈ సాల్ 7,2. ఓకే, జాయినింగ్ డేట్, ఈ డిజిగ్నేషన్ వేర్ క్యార్ 2 చేశారా? ఇంతేనా? ఎవరన్నా వెరైటీగా చేశారేమన్నా? ఎవరన్నా వెరైటీ ఏం చేయలే కదా? జెండర్ మిస్ అయింది, నా దాంట్లో మిస్ అయిందా? రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో నేను కాపీ చేయనట్టున్నా. జెండర్ ఉంది కదా బాబు. జెండర్ ఏంటి? క్యార్. వై క్యార్? వై క్యార్? సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉంది. ఓకే, రైట్. అర్థమైందమ్మా అందరికి ఇప్పుడు? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వెరీ. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వెరీ. ఎనీవన్ అంటే ఏమైనా మిస్టేక్ చేసుకుంటే కన్నా చూసుకోండి. Anyone did any mistake? Just see.
Clear everyone? Okay. Now, so general గా మనం కొన్ని సార్లు కొన్ని ఎర్రర్స్ చేస్తాం. ఏమని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడం అట్లా రాయకుండా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏంటా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఈచ్ నేమ్ షుడ్ బిగిన్ విత్ ఏ ఆల్ఫాబెట్. ఈచ్ నేమ్ షుడ్ బిగిన్ విత్ ఏ ఆల్ఫాబెట్. ఏమేమి ఉండొచ్చు? ఇవన్నీ ఏవైనా ఉండొచ్చు. అండర్ స్కోర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఏముండొచ్చు? అండర్ స్కోర్ కూడా ఉండొచ్చు. నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్స్ వాడలేరు. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్స్ వాడలేరు. ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అవి వాడకూడదు. బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉండకూడదు. మ్యాక్స్ 32 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే బెటర్. ఓకే, 32 క్యారెక్టర్స్ ఉంటే బెటర్. ఎస్, అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద నేమింగ్ రూల్స్. జనరల్ గా మనం ఫాలో అవుతాము. ఫాలో అవ్వకపోతే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్, వాట్ ఆర్ దిస్? These are the naming rules. These are the case sensitive or kada? Is it case sensitive or not? Not case sensitive. Like unlike Java or Python. Okay, avi case sensitive unde. Avuna kada? Okay, so alter ki ellalemu. So insert etla cheyali cheyandi. So now insert 5 records. Insert 5 records. ఇప్పుడు ఇక్కడ 5 records నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఐడి. ఈఐడి ఏంటిది? నంబర్. ఎస్. ఈ నేమ్ ఏంటి? వేర్ క్యార్. వేర్ క్యార్ ఎందులో ఉండాలి? కంపల్సరీ కోట్స్ లో ఉండాలి. ఇందులో ఉండాలి, సింగిల్ కోట్స్ లో ఉండాలి. శాలరీ కోట్స్ లో ఉండాలి, అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. కానీ ఏమి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? 7,2 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్? 7,2. టోటల్ 7 క్యారెక్టర్స్. టోటల్ 7 క్యారెక్టర్స్. పాయింట్ తర్వాత 2. డేట్. సో డేట్ కూడా మీరు కోట్స్ లో పెట్టాలి. బట్ ఏ ఫామ్ లో పెట్టాలి? సో 12 సెప్టెంబర్ 22 అట్లా. ఓకే, రైట్. సో 18, 19 వాట్ ఎవర్ యూ కీప్. నెక్స్ట్ డెసిగ్నేషన్. డెసిగ్నేషన్ వేర్ క్యార్. వేర్ క్యార్ అంటే అది కూడా కోట్ లో ఉండాలి. జెండర్ క్యార్, అది కూడా కోట్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జెండర్ MFO. సో స్లోగా మనం కాన్స్ట్రెయింట్స్ అన్నాం ఇంతకు ముందు, గుర్తుందా? కన్స్ట్రెయింట్స్. కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే ఏంటి? ఈ జెండర్ కాలం ఈ 3 తప్ప వేరే ఎవరిని అలౌ చేయకూడదు అనే కన్స్ట్రెయింట్ కూడా పెట్టొచ్చు మనం. ఎస్, సో అట్లాంటి కన్స్ట్రెయింట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అది ఫ్యూచర్ లో. ఓకే, సో నాట్ నౌ. ఎస్ అన్న, ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం పెట్టాలి? M కానీ F కానీ O కానీ పెట్టాలి. ఎస్, ఎస్ అన్న, నథింగ్ అదర్ దెన్ దట్. ఎస్, సైజ్ పెంచి చూడండి ఏమంటుంది చూడండి. ఎస్, ఇక్కడ సైజ్ పెంచి చూడండి శాలరీలో ఏమంటుంది. అట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేయాలి. ప్రతిదీ నేను చేయలేను. ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? హోంవర్క్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్. ఇన్సర్ట్ ఎట్లా చేయాలమ్మా? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్. మీరు అట్లా రాస్తే, వాల్యూస్ రాస్తే అన్ని కాలమ్స్ ఫిల్ చేయాల్సిందే. లేదు సార్ నేను ఒక కాలం మధ్యలో మిస్ చేసుకుంటా అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్. సో జనరల్ గా మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే ఇట్లా, ఇదే ఫాలో అవుతే బెటర్. కాలమ్ 1 to కాలమ్ N, కాలమ్ 1 to కాలమ్ N, కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ N. వాల్యూస్. వాల్యూస్ ఏం వాల్యూస్? కాలమ్ 1 వాల్యూ, కాలమ్ 2 వాల్యూ, కాలమ్ 3 వాల్యూ, అట్లా. కాలమ్ 1 వాల్యూ. ఇది ఇవ్వకుండా కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఇవ్వకుంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ అన్ని కాలమ్స్ ని ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది ఇస్తే ఏ కాలం వాల్యూ ఇస్తే ఆ కాలం ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? చేయండి తొందరగా. ఓకే, వాల్యూ 1, కాలం వాల్యూ 2 అండ్ సో ఆన్. రైట్, చేస్తారా? ఎన్ని రికార్డ్స్ చేయాలి? 5 records. So today what all we learned? Today what all we learned? We learned the data types. We learned how to create the table and how to insert. ఈ రెండు నేర్చుకున్నాము. How to use the data types. రేపు DDL ని కంప్లీట్ చేద్దాం. DDL అంటే ఏంటమ్మా? క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ట్రంకేట్. ఈ 4 కమాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 4 కమాండ్స్ ని మనము చూడాలి. ఆల్రెడీ క్రియేట్ చూసాము.
Okay, we have to see the other commands. So tomorrow we will be seeing those things, right? Yes. Okay, so నిన్న ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను, మీరు ఇవాళ తీసుకోను. Okay, thank you so much. And one more thing is right, ఈ లింక్ కొత్త లింక్ వచ్చినా చెప్తాను. Right, thank you, bye.